Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So a video na yau zamu kawo maka bayani ne akan yadda zaka deploy website naka wanda ka haɗa kan computer ka zuwa internet wato yanar gizo. Kuma wannan video namu zai kawo maka bayani ne akan yadda zaka deploy website ɗinka kyauta ba tare da ka biya ko sisi ba. So abin farko shine ya kamata ace ka samu hosting provider, kana da domain name. So wannan gaskiya basically free hosting ne kuma zamu yi amfani da netlify ne. I know that za ka amfani da maybe Firebase ko kuma ka amfani da GitHub pages, amma netlify za mu amfani da shi because it's very easy to set up and it has so many crazy cool features. So ba ta lokaci ba da ka to me kake bukata? Abin da kake bukata kawai netlify account ne da GitHub account. Idan ba ka san da kake buɗe account a GitHub ba, ga video anan sama sai ka dana neman bayani akan yadda zaka buɗe account a GitHub. So abin farko shine computer ka dole ya kasance kana da Git a ciki. So da mu je ne mu downloading Git. Anan da mu yi searching google.com directly haka. Da buɗe mana yi searching Git download. Kasa da ga shi after quick din haka. Yi ma searching. So na farko nan da mu danna in yi dannu. So da ka zaɓa computer ka. Mac OS, Windows, Linux. So I'm using Windows, automatically zai zaɓa computer ka ma ya sama download for Windows. Dan downloading. Dan downloading da kanshi da ya kamun wajen downloading. So kuma da kake gani a kan screen ina, ka sha kamun in fara downloading. So then na start download because ina da IDM ne. Amma idan baka da IDM, zai fara downloading ne a ta ƙasan haka ko kuma a ta saman nan wajen haka. So then na start download. Alright, kai har ya gama. Even this is so crazy. I have a wicked fast internet. Alright, so then I'm gonna open the camera. Him install in sharp. In gonna da kai install in yes. Alright, okay, next. next. Ko da ka zama okay ne. Amma dan cire wannan GUI because I've never used it. Want to amfani da shi ba. Add Git bash profile to Windows terminal. Yeah, this is a new cool feature. I'll add this one. Alright, next. Har ya kare next. Ka ta yi kawai har ya fara installing next. I don't know. Alright. Installation na Git ya gama. View release node or not do this. I will just launch it. So ina gwada mana da kai configure din username ɗinka da email address naka saboda Git din ya san kai ne kake amfani da shi. So abin da ka fara yi buɗe ma shine zaka sa sunanka ne akan application Git din. That means you are configuring your name on the application Git. So abinda command ne shi wannan ake yi gaskiya. So command din bai da hala ka Git config. In kana so ka sa a dukkan computer ne da kai dash global username sai ka sa sunanka in quotation wurin sa Muhammad Umar ai ya ka kulle. Then sai ka sa inda ka zo ka sa email address naka abu kai da ka canza. Instead of ka sa username ka sa user.email sai ka je nan ka goge. Alright, in goge sunana. So zan sa email ɗina ne but I'm gonna blur it. Then you blur it. In shi so da correct email ɗina gmail.com. Shi ma an ka danna sai ka danna enter. So idan kana so kai tabbatar sunan ka shiga ba za ka sa git config user.name ba za ka sa komai ba haka. Alright, sorry, user.name haka enter zai kama sunanka. In ka sa git config user.email shi ma ka tabbatar da me ka sa zai kama ka email haka. So that's all what we need. And possibly yanzu zamu je ga yadda ake deploying. I don't tell you. Kafin kai wannan da ka buɗe account da netlify da ake buɗe account so is very easy. Ko da bari mu search netlify mu gani zai kama na. In ka shiga netlify sai ka login. In ka login to that's tambaye ka irin wannan. Sai kai connecting kawai da GitHub ɗinka directly. So ni duk na riga na wannan abun ba kai ma da ka yi kawai is very easy to follow da ka yi karasa. So bayan kai wannan abin da ka fara shi ne application naka ko kuma website naka da ke haɗawa offline sai ka yi tura shi zuwa GitHub naka shine netlify da ya kallon sa daga GitHub sai ma hosting din shi automatically. Alright, abin da nake faɗa shi ne da mu shiga cikin GitHub namu. In ka shiga cikin GitHub naka sai ka login da account naka. Idan ba ka san da ake buɗe wannan account a GitHub ba akwai video a sama na faɗa ma da ka danna. So then sign in. Alright, automatically sign in akan device ɗina. So duk ma kai device verification code. Bari in buɗe email ɗina sai na duba. Alright, GitHub. Alright, na shiga zan kwafa wannan
okay, code din kenan 277069 ga shiga nan zai kama control paste 277069 automatically zai verify da kanshi. Alright, kaga kawo. So dole ka bude ma wannan application din kan repository akan GitHub. In ka zo nan daga repository, idan ba gani ba, idan ka zo nan wajen shi ma daga repository and your repositories anan. So da ka zaɓa duk wanda kake so gani. Idan baka da repository ma ka zo zan daga gani. So bari misali a ce baka da kuma GitHub. Mun zo nan ka danna your repositories. So dai kama duka repositories din da kake da shi. So ka gani da dai kama wannan da yawa ka. So za ka zo ka danna new in ne. Idan ka danna new sai ka zo ka sa repository name. Burin sa akwai hosting. Right, hosting. Ban da hosting akan abun ne na. Sai ka mai da shi public. Kuma da ka mai da shi private. Duk wanda kake so da ka yi. Kuma duka da sai hosting a netlify. Burin haɗa kuma anan ba ko repository din haɗa. Sai in danna create repository. Alright, let me explain this. Idan ka danna dai kama wannan page, abin da yake nufi shine idan a project ɗinka ba kai initializing repository na Git ba kai komai akan wannan application ɗin ba, as a beginner da mun automatically wannan dan koya ma, saboda shine ku ba in ba fara ba san da ka fara shi, amma kuma idan already kai initializing repo on offline, kai abubuwa, kai committing, kai branch, kana branch da yawa akan web app, so da ka dauki wannan ne kai add remote origin na repository sai kai branching sai kai pushing wanda ake kenan. So wannan kuma tun da kaga ba yin komai ba, wannan da mu je shi kar ka fi komai din ma bayanin kuma ana. So muka buɗe code din, idan ina amfani da VS Code ne, amma za ka yi amfani da Git din muka install ne sai ka shigo cikin nan wajen. So kamar yanzu ka ga nan ga cikin ga application nan ga kuma nan ina zo danna terminal and then the new terminal zai kawo mun terminal akan computer na, amma kaga yana amfani da PowerShell ne. So din cire PowerShell nan yin ce mun amfani da Git bash. Alright, so kaga kam Git bash. Alright, so abin da ka fara shi ne ka ci ma wannan application kana so kai initializing Git repo akai, sai ka sa Git init. In kai Git init za ga yafi sauran tsawon folder da Git ne. Maybe in ka buɗe hidden file stack da ga dangane folder, amma yanzu bari kama haka ba. So da kai committing no duka abin da kai saboda application sun kai committing. So ya da kai committing da kai adding in duka abubuwan da kai ne ka sa git add dot shine ka haɗa duka files da kai ka ɗora su akan Git. In kai enter, right, duka kai adding kenan da ka sa Git da kai committing commit double m git commit dash m flag dash m shine commit message. In ka shiga commit message zai kama idan ka duba commit history shine zai kama na commit message. Wurin sa first commit hey enter. Alright, to abin da sai faɗa kenan. Idan ka dawo ka cikin website din za ka ga wannan readme ba misali readme ba mun yi committing. Okay, sai mu ce git branch dash m main. Wannan da ka isa git branch da ka yi kufa ma bari ka fish ko haka git branch misali a branch kenan copy. Right, sai mu dawo cikin code din. Right, in kai control view look tibiri ba, amma kai shift insert daga ka git branch. Alright, kai branching sai ka zo na ƙarshen me suka ce git remote add shine kake da ka ce ma application din sai crazy sai ka ce application din kana so yi hosting kana so ka daga kan computer ka remote origin ɗinka shine wannan repository ɗinka wanda kai kenan. Sai ka zo cikin nan sai ka rana let me clear this, sai ka rana shift insert in kana kan Windows ne shine ma paste. In kai control V bare ba sai ka rana enter. Alright, kai din shi kenan. So ra pushing ka tura shi kan internet din. Yanzu kaga cikin repository ma an ka lura ga ba komai aski, kaga ba komai askin repository, amma an kai git push dash origin main shine tura ma dai pushing a cikin main branch naka akan GitHub din. Bari mu zo cikin me pasting this crazy thing, shift insert again pasting. Alright, git push dash u remain origin. Get in loading kadan. Okay, you have to sign in. Alright, bring in sign in with your browser. Alright, sign with your browser. Alright, I don't know. In kai sign with your browser dai kama ka duka dai buɗe cikin website ɗin kai da URL haka. So kamar ga URL na haka ne sign in, I don't know, authentication succeed because na login in GitHub akan cikin browser na ne. So ina da cikin GitHub din, ina cikin VS Code din, kaga dai cewa dai gwada ma abin da kai sun yi upload done 100% successfully.
So in ka koma cikin browser ka, idan kuma cikin browser ka gashi nan hosting, ina refresh da ka ga wannan abin da ya dauke because na sa a cikin repository. Bari refresh ka gani. Alright, ka gani duka abin da muke yi offline duka mun da shi online. Ga source code din nan, index HTML, style CSS duka suna nan online. That means mun yi pushing code mu kenan. So bayan ka pushing code ɗinka, da ka lura daga nan ba za ka gani website ɗin online ba. That means you didn't host it. To yanda aka host ɗin shi ne kuma netlify ne. Bari kuma netlify. Gashi netlify. Bari ni log in. In ka login netlify ɗinka, ni already na yi gara login da wannan kawai buɗe mun dashboard ɗina ne. So idan buɗe wa dashboard ɗinka, da ga yana da applications da yawa da abubuwa da yawa. So abin da aka yi ko shi ne da ka zo ka sa new site from Git. Shi aka zo ka danna. In ka zo ka danna new site from Git, sai ka ce da su ma connect to Git provider. Da ka amfani da GitHub ne ko GitLab ko Bitbucket. So ka san muna amfani da GitHub ne, sai mu danna GitHub. So zai kama nan authentication, authorizing dai directly, na authorizing amma kai dai kai maybe GitHub ya ce maka authorizing. To in kai authorizing ka dawo, dai kama ka duka repositories naka. Amma duk flow in nan to da wasu yawanci private project ne, da ka yi searching ɗana. In kai searching, oh my god, in kai searching dan isa hosting ne suna application mu dama. Hosting, in kai searching muka enter. Dai loading sai ka mana hosting. Alright, kaga kamun hosting repository na ake nan. Sai yanzu zaɓa wani hosting ɗin. In ka zaɓa hosting ɗin nan, kada ka komai ka zo can ƙasa da ka deploy site. Sai kana deploy site. Sai ka jira. Alright, so in kana da deploy site da ga kama wannan wani abu da ga in ka lura farko da ga yayi wani kamar yellow ne haka, yana busy kenan bai gama deploying ba. Amma kuma yanzu ka website ɗin ya gama deploying kenan. Kaga sunan is so crazy amma da mai canja kada. Alright, so muka danna website ɗin. Automatically website ɗin da muka offline. Ka gan shi ne online with SSL. Komai akwai SSL aka yi very secured. That means that's how you can deploy your static page online. So bari gwada ma wannan sunan kaga ba wanda ya rike wannan abu ma. So bari gwada wanda aka canza wannan domain name ɗin. Daman shi because you are using free those zo da sunan company a ƙarshe. So yanda kai shi ne kai da ka zo kan site settings. Let me go back. Site settings. Okay. Site details, site information. Okay. Sai ka zo change site name. Ka zo change site name ka gana. Kaga sunan yayi tarkace da sai ka sa hosting duk abin da ya mari haka. Yadda ake hosting netlify.app. Wannan kawai ina da sani. Yake canza naka my portfolio site, my everything, you can put everything. Alright, so you can click on save daga ya canju. Idan akwai irin wannan URL din ba za su bari ka amfani da shi ba. Dole sai ka sa wanda ba wani irin shi. Yanzu ka ga inda ake hosting din nan, in ka zo ka danna inda ake hosting .netlify.app daga website ɗin ka kawo. To wannan shine takaitaccen bayanin da ake hosting application a Kyauta daga static zuwa website ɗin ka dawo online. So idan akwai bayanin da na missing kuma akwai suggestion da suka bayar, za ka yi magana a comment. Duk wani abin da ya kamata URL da aka yi buɗe account a GitHub da YY duka da samun shi a video description, so sai ka duba. So barkanku. Idan ka hosting application ka online, please da ka yi zaman shi a comment. Idan kana da wani matsala ma da ka yi magana a comment, da mu duba maka Allah da saboda mu taimaka muku ku ci gaba da karuwa da ilimi mai amfani. Kuna taimaka ma ƴan uwa musulmai da ƴan uwa mutanen mu arewa. Alright, I think I don't have anything else. See you in the next video.